ni, yabna sauda, hai anak orang kulit hitam. Rasulullah ada di situ. Terus menegur dengan tegas 3 kali. You know? Padahal kalau kita kan yang nak pakai hitam biasa lah. I mean, hitam, hitam semua biasa. You see, then saya realize, oh my God, maknanya begitu sekali. Dan Rasulullah terus sebut, you know who's this guy is? Dia mungkin dulu hamba, tu hitam, tapi he's ahlil baiti, he's a member of my family. Ya. Jadi nak tunjuk bahawa kita tidak iktiraf perbezaan warna kulit ataupun kedudukan, status dalam kemanusiaan. Jadi saya kata, all these years, walaupun saya nak jadi seorang Muslim yang baik, saya melakukan kesilapan itu. Ya. Itu dia tahap dia. Ya. Bahawa tidak ada dia Arabi, Arab atau Ajmi yang bukan Arab. Illa bitaqwa, melainkan tahap ketakwaan kepada Allah. So kadang-kadang kalaupun saya sebut, saya tidak langsung sebut, hanya konteks sejarah. Cuma masalahnya dengan social media, dia cut and paste. Macam dulu pun saya kata, anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Anak kata. Jadi dia potong anak Melayu, anak saya. Dia start, anak Cina, anak saya. Anak India. Tengok anak, Melayu tak ada langsung. So cut and paste ni dangerous. Tapi bagaimanapun, as you said, kita kena jawab. Macam tadi, sudah saya sebut. Sekarang ni, trend begitu. Do we have? Of course, it's not only jentera kerajaan, but I believe, insyaAllah, saya yakin, kalau kita betul-betul ikhlas al-amalillah dalam perjuangan kita, go down, and the people change. Yang soalnya kita concern majority the Malays. Kita tengok trend dia, hijau lah trend. Saya nak Islam, kita ni liberal, sekular, kafir, DAP. You will not last. You will not last because dia tidak boleh pertahan dari segi hujah. Dia boleh pertahan dengan sebahagiannya penipuan, sebahagiannya propaganda. Macam orang Kelantan, ada orang Kelantan dia kata, oh Kelantan dia anak tirikan. Kerana presiden dia sebut di parlimen. Bila kita jawab bagi angka, dia tak sebut, tetapi di kampung dia cerita lagi. Kezaliman. Macam peruntukan kepada ahli pembangkang. Dinafikan, kita tidak ada hak. Tak benar. Peruntukan pembangkang itu bukan sebagai syarat mutlak, tak ada. Itu hanya keputusan diberi kepada pendukung, penyokong kerajaan. Baik. Dia kata dulu dapat, tak ada. Saya berunding dengan semasa beri. Dan ada jatuh kuasa 5-5. Bukan kata syaratnya mesti sokong Perdana Menteri, tak ada. Dia yang tambah. Kita tak kata syarat sokong Perdana Menteri. Tapi walaupun kita terangkan, dia bawa hujah. Ustaz ni pakai serban, pakai jubah. Tapi tipu lagi. Siapa yang kata syarat mesti sokong Perdana Menteri? Tak ada. Syaratnya ada kerjasama. Dalam belanjawan harus ada kerjasama. Dalam beberapa undang-undang yang dibincang. Itu pun syaratnya apa? Dibincang dan dipersetujui terlebih dahulu. Ada dalam perjanjian yang lama yang semasa beri Perdana Menteri. Tapi kelemahan kita apa? Untuk menyampaikan maklumat itu. Kalau kita akui ada kelemahan, kita perbaiki kelemahan itu. Jangan hanya fikir masalah mereka. Because they win on this. What are the issues? We are not Islamic. We are not Malay. We are subjected to DAP punya rule. Okay. Kita khianat pada bangsa. Kita meninggalkan agama. Itu serangan dia. Apa faktanya? Putusan kita buat bersama. Program Islam bertambah. Penolakan rasuah lebih. Program Melayu tidak kita tinggalkan, kita tingkatkan. Cuma kita tak bagi kepada kroni. Jadi, ada hujah yang kita boleh jawab. Kita tidak jawab dengan berkesan. Dan kita tidak jawab untuk menyampaikan. Dan ini tidak bermakna boleh selesai semua. Tidak. Kerana kalau dia core fanatik dia, you cakaplah apa pun, you rebus macam mana pun, dia tak akan bertukar. Tapi ini kelompok ini kecil. Yang tak boleh kita ubah. Tetapi jangka panjang, sistem pendidikan juga harus dirubah.
Tidak boleh kalau negara ini nak selamat sebagai negara kesatuan dengan prinsip perlembagaan dan penyertaan semua kaum, kita kena betulkan elemen ini. Kalau tidak, pecah. Percayalah kepada saya, tidak ada negara yang bertahan kalau diizinkan pahaman kabilah seperti yang berlaku di negara kita setengah kelompok. Dia akan jadi Afghanistan ataupun Syria atau Iraq dan lain-lain. Learn from history. Baik. Okey, tadi macam saya, bagi saya tak ada timbul. Ini timbul hanya beberapa kalangan. Maksudnya lawyer bersatu je. I mean, it's there. Sekolah Tamil, sekolah Cina, what do we do? When I was initial part in the 60s, the dialogue was hard. Saya cuba nak faham, why do we need to have these schools? Saya kata, you nak belajar bahasa Cina, belajar di sekolah kita. But that debate went on. Bergaduh lama dah, but now dah jalan dah. Dan kalau tanya saya, what do we do now? Make sure that all sekolah, schools, Tamil atau Cina, jangan kompromis soal penguasaan bahasa Melayu yang baik. Itu dia. Dia nak menguasai bahasa Cina, mana guna? Bukan masalah bagi kita. Concern kita dulu ialah akan jadi kelompok yang langsung tak faham sejarah negara ini dan tidak terikat dengan negara ini dan tidak menguasai bahasa Melayu. Jadi concern itu dah tak jadi. Setengah orang ada dalam sekolah Cina, dia sejarah dia faham, bahasa Melayu dia fasih. Bagi saya tak ada masalah. Cuma diangkat kerana orang itu boleh dengar sekolah Cina, dia dengar Cina, sistem Cina. Padahal sekarang ini sangat dekat. Total saya tak dapat, tapi hampir 100,000 anak-anak Melayu yang belajar di sekolah Cina. Okey? Okey. Yeah, okay. Please, one last. Thank you, Dr. Sri. Joseph from the South China Morning Post. So 3 very quick questions. First one is on the HSR. We've got Sultan of Johor give out his endorsement for it. Is the government going to consider fast-tracking the project? And second question is on the special financial zone you announced for a city. What's the progress with negotiations with Singapore? Is that coming up very soon? The third one is on 5G. The announcement was made earlier that the second network come up in Q1 next year. What's the progress with that? And there's a lot of interest because a lot of talk that either Huawei or ZTE would get the project for that. And one additional request from the Correspondence Club of Malaysia is if we could get more access to PM's press conferences and also other government events. Thank you. The final question is Rosai's fault. So there's no limit. Normally, access media in Malaysia, which includes foreign correspondence. HSR decision, final decision has not been made. We agree in principle. I mentioned this to Prime Minister Sian Loong. Work has started. We are paying the penalty, which doesn't make sense. Whether you agree or not, if it's done, then we just proceed. Probably we have to change the terms, we have to change alignment, whatever, but it has to proceed. But what we have done now is make sure that the acquisition start. Otherwise, the cost will be exorbitant. I mean, the increase. That's as far as HSR is concerned. Now, the fact that Tuanku Johor mentioned, we did discuss this earlier because he said, we have started, we have lost money, we have to pay a penalty. What nonsense is this? I said, well, that was a decision of the past administration. We are relooking to it. In fact, last year, I mentioned this to Premier, my first meeting with Prime Minister Sian Loong, that we are exploring the possibility of starting that, or continuing with the project. But of course, I said the government funds are limited. Our priorities are different. Education, health,
and some other infrastructure issues which affect the whole country because it's increased expenditure for Sabah, Sarawak too, and the focus on flood mitigation. So that has got to forestall purely on economic reasons. But then if we could arrange to secure some sort of arrangement where the cost may be substantially lower and there's funds for the project, we will certainly proceed. On the issue of second network for the 5G, that decision has been made. And the first quarter of next year, the decision of which will go to which company, of course, will be made. But the decision is, of course, with this very, should I say, tough decision, because the earlier administration just said one network for the whole country. We discussed this, the security issues, danger, and the experience of most countries. Most countries have at least two. So the decision is to proceed with two networks. And the final decision will be early next year. And the third question was... Oh yes, that's proceeding. Both financial zone and economic zone. Both of us looking at it, either to be part of it is adjacent. There are some issues with the adjacent between financial zone and the economic zone. There is a final phase of discussions already agreed to by both Malaysia and Singapore. And I'm meeting Prime Minister Sian Loong mid-January at the border. I think subsequently they have lunch at the Istana. And that one will not invite the media and the foreign correspondents. But I think some of these issues, of course, will be discussed. But I should say that in this 1 year, our relationship with the neighbors are far better than ever before. I'm not exaggerating, it's a fact. With Singapore, we are hoping to resolve most of the outstanding issues, FIR, water, and HSR, all the other outstanding issues. And I think the attitude of Prime Minister Sian Loong and the cabinet has been very cordial, very friendly, very supportive of these sort of arrangements. And now with the new Prime Minister of Thailand, Seta, Brunei, of course, and Philippines, and generally in ASEAN, I should say that we should fully utilize it to bring up jointly and complement each other. Okay, I think time does not permit us to go more further. Perhaps maybe we can have another session like this in the near future. Datuk Seri, kalau Datuk Seri izinkan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menghadirkan diri pada majlis kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana sudi meluangkan masa. Dan saya ingin menamatkan majlis kita pada hari ini, dan untuk sebelum kita tamat, kita boleh sesi bergambar bersama Yang Berhormat Perdana Menteri selepas ini. Sekian, terima kasih sekali lagi. Persilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Encik Rozaid untuk kembali ke meja jamuan. Kita ada sesi bergambar bersama Yang Amat Berhormat Perdana